morning and welcome to online class day 30 class 6 of the social studies lesson 2.5 and lesson name is our religious heritage. Yes, yesterday I had explained you about our religious heritage. Yes, about Pasupati temple, Janki temple. Yes, this all this both yesterday I had explained you. Yes, and today I am going to explain you about Swayambhunath and Jain Mosque. Yes, first I want to explain you about Swayambhunath. Yes, it lies in Kathmandu Valley. Yes, the word Swayambhu is made of two words. Yes, Swayambhu, this word is made of two words, that Swayam and Bhu. Yes, Swayam and Bhu. The word Swayam means self. Yes, Swayam भनेको के हो त आफै, self, and Bhu means born, आफै जन्मिएको. Yes, स्वयम्भू को अर्थ के रहेछ त आफै जन्मिएको. Yes, self born. And Swayambhunath is a Buddhist temple. Yes, Swayambhunath is a Buddhist temple. It lies stupa which lies 4 kilometer west of the Kathmandu Valley. Kathmandu Valley भन्दा कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि 4 किलोमिटर भित्र वेस्ट साइडमा पर्छ. Yes, it is also known as a monkey temple. Swayambhu temple is also known as monkey temple because a huge monkey found near the temple. Yes, so it is called a monkey temple also. Yes, and many tourists come to visit Swayambhunath temple. Yes, not only domestic, many foreigners also come. The word monkey, as a large number of monkeys found roaming yes, around there. Swayambhunath is believed to be originated from a lotus flower. Yes, हामीले चाहिँ यो स्वयम्भुनाथ टेम्पल कहाँबाट भएको हो, कहाँबाट आएको हो, कसरी भएको भन्दाखेरि यो ओरिजिनेट भएको. यस, कहाँबाट त लोटस फ्लावरबाट. यस, कहाँबाट ओरिजिनेट भएको, फ्रम वेयर, लोटस फ्लावर. यस, इट वाज सेल्फ ओरिएन्टेड. यो चाहिँ आफै ओरिएन्टेड बनेको. यो मिनिङले नै, यस, जस्ट आई हेभ एक्सप्लेन यु दिस मिनिङ दैट सेल्फ बोर्न. यस, सेल्फ बोर्न मीन्स सेल्फ ओरिएन्टेड. यस, there are 365 steps lead up the main stupa from its bottom. बटन देखि माथिसम्म जानको लागि कति स्टेप्स चढे जानु पर्छ त, कतिवटा स्टेप्स छ त 365 steps are there. Yes, there are 365 steps. Swayambhunath is regarded as a palace of peace. Palace of peace भनेर बुझिन्छ स्वयम्भुनाथलाई. Yes, it is Buddhist stupa, we know that. Yes, Buddhist stupa, and it is also known as Palace of Peace. Yeah, यो ठाउँलाई के भन्छ त शान्ति. यो ठाउँमा गइसकेपछि मान्छेले शान्ति पाउँछ, त्यही भएर यो ठाउँलाई नै के भनेको छ त Palace of Peace. This is a holy place of Buddhist and Hindu. This is the holy place of Buddhist and Hindu both go in this temple. Yes, this is the holy place for Buddhist and Hindus. It has temple of goddess. Yes, it has temple of goddess Harati, Karma Raja, Mahavira, monastery, Asubhya Buddha, Manjusri, Ajima. Yes, etc.
इट इज अ टेम्पल अफ गडेस। यो सबै भने स्वयम्भूनाथ भनेको सबै भगवानहरूको टेम्पल हो। यस, जति पनि मैले यहाँ चाहिँ नाम पढेँ नि गणेश, यी सबै भगवानको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पूजा गरिन्छ। यस, त्यहाँ चाहिँ यी सब भगवानहरूको पूजा गरिन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीहरू जहिले पनि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि यो सबै नामहरू त्यहाँ गएर चाहिँ हामी पढ्छौँ। यस, यो नामहरू हामीले लर्न गर्नुपर्छ किनभने इट हेज अ टेम्पल अफ गडेस। यस, not only that, it has the biggest statue of Buddha in Nepal. नेपालको सबभन्दा ठुलो बुद्ध स्ट्याचु कहाँ छ त स्वयम्भूनाथमा छ। Yes, beautiful scene we can see from there। हामी टुप्पोमा स्वयम्भूनाथ टेम्पल माथिबाट हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो एकदमै ब्युटिफुल सिनहरू देखिन्छ। Yes, beautiful scene of the Kathmandu Valley can be viewed from here। Many domestic and foreigner come to visit Swayambhunath temple। Yes, it is also recorded in World Heritage। Yes, Swayambhunath is listed as World Heritage by UNESCO in 1979 AD। Yes, Swayambhunath temple, it lies in Kathmandu Valley। Yes, west side 4 kilometer west side। Yes, and it is also recorded in World Heritage, and it is originated from lotus flower। Yes, it is originated from lotus flower। हामीलाई यो सबै कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ त थाहा हुनुपर्छ। यस, यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल सिटीमा पर्छ। हामी जब पनि हामी त्यहाँ गएको बेलामा हामी हेर्न सक्छौँ। यस, एन्ड वी क्यान गेन नलेज फ्रम देयर। यस, नेक्स्ट टपिक इज जेम मस्क्यू। यस, जेम मस्क्यू इज अ famous religious place of Muslim। Yes, it lies in heart of Kathmandu near Ghantaghar। Yes, it is holy place for Nepali Muslim। Yes, जेम मस्क्यू भनेको चाहिँ के हो त नेपाली मुस्लिमहरूको लागि चाहिँ होली प्लेस हो। यस, दे गो टु हियर फर प्रे। यस, every Friday। Islamic festivals like Eid, Bakrid, Ramzan। Yes, when this festival came, yes, they go to mosque for pray। Yes, they pray for good health, prosperous life, joy। Yes, happy। Yes, they celebrate their festival with their family। Same like that, the people from Muslim community visit the mosque to pray every Friday। Yes, different community मा बसिरहेको जो different मुस्लिमहरु हुन्छ नि फ्राइडे चाहिँ त्यहाँ मस्क्युमा के गर्न जान्छन् त मस्जिदमा मस्क्युमा के गर्न जान्छन् त प्रे गर्न जान्छन्, आफ्नो नमाज पढ्न जान्छन्। Yes, and same like that, a large number of Muslim devotee come here for namaz during festivals time। Yes, different community बाट जुन different people are belonging गरिरहेको हुन्छन् फ्राइडे मा चाहिँ र कुनै पनि फेस्टिभलमा चाहिँ त्यहाँ के गर्न जान्छन् त प्रे गर्न जान्छन्। यस, प्रार्थना गर्न जान्छन्। There are many such mosques in different parts of our country where Muslims go and pray Allah every Friday and on other occasion also। फ्राइडे मात्र नभएर उनीहरु अरु ओकेजनमा पनि त्यहाँ के गर्न जान्छन् त प्रे गर्न जान्छन्। एउटा मात्रै छैन, हाम्रो नेपालमा यस्तो मस्क्युज different प्लेसमा different पिपलहरुको चाहिँ के छ त मस्क्युहरु छ। Yes, this both topic is very important for us। Yes, because we have to know about these things which we related to our religious heritage। Yes, okay, today this much, and in next class I will teach you about next topic about Christian, about church। Yes, and today this much, I will give you some work. Please complete your work. Okay, this is your task। Okay, complete your task
When were Pashupatinath and Swayambhunath temples included in the list of World Heritage? World Heritage मा चाहिँ कसले लिस्टेड भएको त्यो डेट लेख्नुहोस्. Write about a religious site situated nearby your school. कुनै हजुरको स्कुलको नजिकमा यदि कुनै रिलिजियस साइट छ भने त्यहाँ त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्. Yes. Find more information on Pashupatinath and Swayambhunath from different sources and write about them. एक्स्ट्रा वर्ड बुक बाहेक हजुरहरूले आफै पनि एक्स्ट्रा वर्डहरू इन्फर्मेसनहरू सर्च गर्नुहोस् पशुपतिनाथको बारेमा र स्वयम्भूनाथको बारेमा अनि लेख्नुहोस्. ओके, दिस इज योर टास्क एन्ड प्लिज कम्प्लिट योर टास्क बिकज exam is coming soon. Yes, so we have to work hard for our exam for. Yes, so please do self study also. Okay, thank you. Stay safe, stay home.